Hello everyone and welcome to Learn English with Sardar. This is one story a day in which I will be sharing one story a day from now on for beginners and kids. سلاوتان لبێتو ئەمە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێکە بۆ منداڵان و بۆ ئاستی سەرەتا. In this series of stories, you will learn basic vocabulary. You will also learn a lesson with each story. لەگەڵ ئەم زنجیرە چیرۆکە vocabulary گەلێکی باش بۆ ئاستی سەرەتا فێر دەبن و هەروەها لەگەڵ هەر چیرۆکێکیش وانەیەک فێر دەبین. The first story is The sky is blue. ئاسمان شینە. ئەمە ناونیشانی یەکەم چیرۆکمانە. My uncle sends me a picture. مامم وێنەیەکم بۆ دەنێرێ. It is a picture of a blue sky and white clouds. وێنەکە وێنەیەکی ئاسمانی شین و هەورگەلێکی سپیە. I'm so happy to see the blue sky. I am so happy to see the blue sky, says my uncle. مامم دەڵێ من زۆر دڵخۆشم بەبینینی ئاسمانی شین. I wonder why. دەپرسم دەبێتە جێگەی تێڕامانی من بۆچی؟ Isn't the sky always blue? ئایا ئاسمان هەمیشە شین نییە؟ No, he says. نەخێر، مامن دەڵێ نەخێر. The sky in my city is often grey because there are too many cars. ئاسمان لە شارەکەی من زۆربەی کات خۆڵەمێشی دەچێ. لەبەر چی؟ لەبەرەوەی there are too many cars. ترومبێلێکی زۆر بێشوماری لێیە. هەرەمەش بۆتە هۆکاری خۆڵەمێشی چوونی ئاسمانی شارەکەم. That is why he is so excited. هەر لەبەرەوەشە مامم هێندە دڵخۆشە. کوڕەکە دەڵێ هەر لەبەرەوەی مامم دڵخۆشە بەبینینی ئاسمانیشی. I hope you all enjoyed the story. Thank you very much for watching and listening. I'll catch you and see you in the next story. Bye-bye.